Good evening to you all. أيها الزملاء مرحبا بكم جميعا ومساء الخير. Allow me to take this opportunity first and foremost to thank all the Tunisians for having given us a warm welcome and received us right here in Tunis. اسمحوا لي أولاً بأن أشكر جميع التونسيين على الترحاب الحار الذي قدموه لنا وعلى استقبالهم لنا في تونس. It was important for us as the South African delegation that has joined the global Sumud flotilla to come from the southern tip of Africa right to the northern tip of Africa. كان من المهم جدا بالنسبة إلى وفد جنوب أفريقيا أن يأتي من أقصى جنوب أفريقيا إلى أقصى شمال أفريقيا. In this regard, we were tracing the footsteps of the founding father of our democracy and our global icon, President Nelson Rolihlahla Mandela. He came to Tunisia in February 1962 to forge a lasting relationship in solidarity. نحن نمشي على خطوات الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي قدم إلى تونس سنة 62 و900 وألف للعمل على إرساء علاقة تعاون وتضامن. During his visit into Africa, he went to 15 countries including Algeria because he understood that we would never defeat the apartheid regime alone. We needed support from the international solidarity movement. لقد زار الرئيس الراحل نيلسون مانديلا عدة بلدان إفريقية، لقد زار 15 بلدا في إفريقيا بما في ذلك الجزائر، لأنه كان يعرف أنه لا يمكننا تحدي نظام فصل عرقي ونظام عنصري بدون التعاون مع بعضنا البعض وبدون الدعم الجهوي. I therefore want to tell all the participants that are gathered here today that will be embarking on this journey with the global Sumud flotilla to break the blockade and end the siege on Gaza, that you will be told it's a risky mission. You will be told that this is impossible. سأتوجه الآن بالخطاب إلى جميع الشجعان الذين سيبحرون باتجاه غزة لكسر الحصار على غزة. سيقولون لكم أن هذه الرحلة رحلة خطرة وأنه لا يمكننا كسر الحصار. But I want to say to you this evening, you have already done it in South Africa. You as the international community rallied behind our anti-apartheid movement and ensured that you joined the anti-apartheid campaign and defeated the apartheid regime in South Africa. Just as we have defeated apartheid South Africa, we will end this blockade, we will break the siege, and we will defeat apartheid Israel. ولكني سأقول لكم أنه كما واجهنا نظام الفصل العرقي والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا، كما قمنا بحشد الموارد وبحشد الجيوش وبحشد الأشخاص حتى نجابه هذا النظام في جنوب أفريقيا، فإنه من الممكن أن نجابهه في فلسطين وسوف نجابهه وسنكسر الحصار على غزة وسوف نحارب الاحتلال الإسرائيلي لغزة. Many of our media gathered here constantly ask this question. It is risky. Don't you fear undertaking this journey? And my response has been simple. What are we to fear? Who is a threat to Palestinians? Who is a threat to you and I? Who is a threat to the global community? Once the media is bold enough to answer that question, then we know who the obstacle to our freedom and our peace and our justice and our dignity is. We must do everything within our means to ensure that what we desire for ourselves is the same dignity, justice, peace, and human rights we desire for our Palestinian brothers in Gaza and occupied territories in Palestine.
عندما يسألونني وسائل الإعلام حول هذه الرحلة ويقولون لي أن هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، ألسنا خائفين؟ أقول لهم: من نحن لنخاف؟ من جميع أفراد؟ من نحن لنخاف ولماذا نخاف؟ من هو الخطر الحقيقي؟ من هو التهديد الحقيقي أمام الحريات وأمام العدالة وأمام الأمن؟ عندما تكون وسائل الإعلام شجاعة بما فيه الكفاية للإجابة عن هذا السؤال، سنعلم من هو العائق ومن هو التهديد وما الذي يمنعنا من الحرية ومن العدالة ومن الأمن ومن الكرامة. Let me conclude, comrades and friends, and say that there were over 30,000 of us that registered and wanted to participate in this global Sumud flotilla. سأختتم بالقول أن أكثر من 30,000 شخص قام بالتسجيل، قال هؤلاء الأشخاص أنهم يريدون المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. Not many of us have been able to get onto the list to sail out of Tunis to go and break the blockade and end the siege. لم يتمكن الكثير منا من الحصول على الموافقة للإبحار من تونس نحو غزة لكسر هذا الحصار. To those that will be here on land holding the fort, to those that will be sitting at home, we calling on all of you to follow our journey, ensure that you spread the message far and wide within your families, within your towns, within your cities, and right across your nations, across the globe, because the story of the Palestinians must not fall on deaf ears. This is a call to action. We need to bring about the much needed change for the Palestinians. حين نبحر نحن ونكون عرض البحر، أطلب من البقية الذين سيكونون على الأرض وعلى اليابسة أن تتحدثوا عن القضية الفلسطينية مع عائلاتكم، مع زملائكم في مدنكم، في قراكم، في بلدانكم وحول العالم، لأن القضية الفلسطينية لا يجب أن تنسى ولا يجب أن نستسلم، يجب أن نواصل نشر هذه الرسالة حتى نقوم بكسر الحصار. I wasn't going to speak tonight because all of us as a collective, we wanted to give to Francesca to speak to us all, and she insisted that I must speak before her, so I had to oblige and do as she wanted. Thank you. لم أكن سأتحدث اليوم، كنا فقط نود أن تخاطب فرانشيسكا الجميع، ولكنها أصرت أن نتحدث كلنا قبلها، ولذلك أشكرها جدا. I'm here first and foremost to address all the flotilla people, and so I will. But I just ask you for a couple of minutes of patience because there are a couple of things that I need to say. First of all, of course, I wouldn't have taken this mic before you and with you there, but without you addressing this, because the first country and the first people who robustly and solidly stood in the name of justice for Palestine, it has been South Africa. أتيت إلى هنا اليوم بالأساس لأتحدث مع المبحرين في الأسطول، ولكن لم يكن وسأتحدث مع المبحرين في الأسطول، ولكن قبل ذلك هنالك بعض النقاط التي سأذكرها. لم يكن من الممكن لي أن أخذ مكبر الصوت وأتحدث بوجودك معنا اليوم وفي ظل وجودك هنا، لأن شعب جنوب إفريقيا كان أول شعب يتحدث ويندد بالإبادة الجماعية وبالجرائم التي تقع في فلسطين. The second thing is to the Tunisian people. I've been living with you for the past 4 years, and I'm so proud and honored to have spent these difficult years, especially the past 715 days among you, because among all the people I've met in this beautiful region, you're really a people who carries Palestine and the Palestinians in their heart, and for that I thank you.
ثانياً أود أن أشكر التونسيين لأنني أعيش معكم منذ 4 سنوات، وأنا فخورة جداً وسعيدة جداً لأني قضيت هذه السنين ال4 معكم خلال 715 يوماً الفارطة والتي كانت صعبة جداً. كنت سعيدة لأنني موجودة في تونس، لأنني حقاً قابلت العديد من الشعوب في هذه المنطقة، ولكن الشعب التونسي يحمل القضية الفلسطينية في أعماق قلبه، ولذلك أشكركم من أعماق قلبي. And the last general remark I wanted to make is a word directly to Palestine. Looking into the eyes of these wonderful, resilient people, the Palestinian people, I want to tell you, in this utter moment of sacrifice, I want to ask you, Palestine, do you realize what you have made to all of us? You have brought humanity, you have awakened humanity in all of us, and you have triggered an incredible global revolution, and this revolution will not let your sacrifice be in vain. أود أخيراً أن أتوجه بالحديث إلى فلسطين وإلى الفلسطينيين. أود أن أنظر بأعينهم وأقول لهم: فلسطين الصامدة في ظل هذه التضحية العظيمة، هل تعين يا فلسطين ما الذي فعلته بنا؟ هل تعين أنك أيقظت الإنسانية بنا كلنا؟ هل تعين أنك جمعتنا باسم الإنسانية وباسم الحرية وباسم التضحية؟ شكراً. I often use the term apocalyptic, for what the Israeli army, with the support and complicity of so many governments, had turned Gaza into. But and this word is very appropriate, because the etymology of this word that we understand as destruction, in reality means that apocalypse is revelation. And Palestine has been our revelation, a revealer of this time. It has taken the worst and the best out of all of us. And today, there is no going back. Today, you are really either against the genocide or for. And we need to be many more to stand against this. عندما أتحدث عما تفعله إسرائيل بفلسطين في أغلب الأوقات أستعمل المصطلح الإنجليزي أبوكاليبس، والذي يعني نهاية العالم. ولكن بالنسبة لي الدمار الذي وقع في فلسطين ليس بنهاية للعالم، بل هو بداية، لأنه كشف لنا عن هذه الجرائم وكشف لنا عن إنسانيتنا جميعا. ولذلك من المهم جدا أن نحارب هذا التدمير، ومن المهم جدا أن نحرر فلسطين التي كشفت لنا الحقيقة. And now, back to you, Flotilla people. سأتوجه الآن بالحديث إلى المبحرين نحو غزة. So, first of all, to those who say that this is just symbolic and means really nothing, I have to be polite. I'm still a special rapporteur, but screw them. And first of all, if you were just a symbol, you are a symbol of humanity against monstrosity, the monstrosity that has already killed 20,000 people, and some have the guts to say, yeah, but there are still 2 million people. Genocide is not extermination. Genocide is something else. Genocide is the destruction of a people as such. And this is what, unfortunately, decades of impunity have led Israel to turn into. بالنسبة للذين يقولون لي أن دوري هو دور رمزي، ولكنني حتى إن كنت أحمل دورا رمزي، بالنسبة للذين يقولون أن دور هذا الأسطول هو مجرد دور رمزي، أقول لهم: ما الفائدة من هذا الكلام؟ أنا دوري رمزي كمقررة حول الشؤون الفلسطينية، ولكن إن كنا سنحمل رموزا فنحن رموز للإنسانية. بالنسبة للذين يقولون أن الجرائم التي تقع في فلسطين ليست جرائم شنيعة لأنهم رغم قتل إسرائيل ل20,000 شخصا إلا أن مليوني فلسطيني ما زالوا موجودين، أقول لهم أن الإبادة العرقية والإبادة العنصرية لا يجب أن تكون إبادة شاملة، بل هي إبادة لشعب ولثقافة ولحضارة. لا يجب أن يقتلوا كل الفلسطينيين أو فردا حتى نقول أن هذه إبادة. Many years ago, on one of the boats
sailing the Mediterranean to break the siege. There was a wonderful human being who was killed in Gaza. And still, he has remained and stands strong and tall for the words he left. He was Vittorio Arrigoni, and he told us, restiamo umani, let's stay human, and so we shall do. منذ سنوات عديدة أبحر قارب من البحر الأبيض المتوسط نحو فلسطين، وكان على متنه إنسان رائع اسمه فيتوريو ريغوني. اسمه فيكتوريو هيغوني، وهو ما زال في فلسطين من خلال كلماته ومن خلال أقواله. And then the other thing is that no, you are not just witnesses. You are not. You're really the ones who are putting their body and their life in the line. And for that I really, really thank you. But you see, of course I'm scared. I'm scared of seeing you going. Because we all together are standing against the system. It's not just Israel. It's a system. The system that protects Israel, it's as vicious as the apartheid itself. Because it's that system made of states which should have stood up, prepared navies, and sent navies breaking the siege already many, many months ago. Free, free, free,